Hello students, welcome back to PS Chem Academy. So in the first part of the solution, we discussed about the MCQs, fill in the blanks, 2 mark questions and 3 mark question. So today we are going to discuss the most important part, that is numerical problems. So this is most important. So as you already knew that in your question paper, so there is a there is a separate part, that is part E. So in that part E, the total 6 questions are there. So those 6 questions they will ask from physical section only. So in the physical section you have a 3 chapters: solution, chemical kinetics and electrochemistry. Each chapter will give you the 2 questions in the part E. Clear? Okay. So some of the questions which are very easiest and which are very direct. So but some of the questions they may ask the little difficulty, that is application based question. So as you know that, so in your question paper contains about 12%. So if I am not wrong, it's a 12% the HOTS question, higher order thinking question. So that part, that higher order thinking questions they may ask in this section. Okay, so let's move on the solutions numerical problems. So here I collected the top 10 problems from various district question paper. So to solve those questions you must remember the formulas. So some of the problems are like that. If you remember the formula, if you apply the if you remember the formula and if you substitute the given values, you will easily get the answer. And for some of the problems, so you should apply the concept and then you are going to get the answer, right? Okay, so from this chapter, the one will be the director question. So no doubt that is from colligative properties. So if you remember the formula of the four colligative properties, definitely you will solve the one problem on the solution chapter. And another problem they may ask application based, so that may be depends upon the Raoult's law, and that may be depends upon the colligative property only, but somewhat it is higher order. Clear? Okay, so to solve all those questions you should remember these very important formulas, that is based on the four colligative properties. That is, first one is relative lowering of vapor pressure. So P1 naught minus P1 divided by P1 naught equal to W2 into M1 divided by M2 into W1. So here P1 naught means what it is? Partial vapor pressure of the pure solvent. So then the P1 is partial vapor pressure. So here W2 is what it is? Mass of the solute. You should remember. I wrote here the W2 is equal to mass of the solute. W1 is equal to mass of the solvent. M1 is molar mass of the solvent and M2 is molar mass of the solute. So here, and one more thing, you should write the answer with a unit. That is the most important thing. So when they ask the M2, the unit will be always gram per mole. So next, second one is elevation in boiling point. So you are already familiar with this formulas. M2 is equal to Kb into W2 into 1000 divided by delta Tb into W1. So where Kb is the haploscopic constant, so they must give in the question only, so need not to worry about this value, right? So W2 means, again you should remember, this is the mass of the solute, W1 is the mass of the solvent. So then delta Tb means what it is? Change in the boiling point. So this change delta Tb can be written, can be calculated as Tb minus Tb naught. You should remember this. So again the same unit M2, if they ask, that is gram per mole. If they ask to calculate delta Tb, so that is Kelvin. So then we go for the third one, diffraction in freezing point. Again the same formula. If you replace the Kb by Kf, so the elevation in boiling point becomes depression in freezing point. So where Kf is the cryoscopic constant, W2 is the again the mass of the solute, W1 is the mass of the solvent, delta Tf it can be calculated by using delta Tf naught minus Tf. So here you should remember delta Tb means what it is? Tb minus Tb naught.
but delta TF is equal to TF naught minus TF. So then the next one is Raoult's law. So if they ask the question based on the Raoult's law, you have to remember this one. P total is equal to P1 naught chi1 plus P2 naught chi2. So chi1 and chi2 are the mole fractions. P1 and P1 naught and P2 naught are the pure partial vapor pressure. So in the osmotic pressure, M2 is equal to WRT divided by pi V. So unit, again if they ask M2, it's a gram per mole. So here pi is osmotic pressure, R is the gas constant, T is the temperature. So in some of the problems they may give the R value or they may not be give the R value, but you have to remember the constant. And let's move to the first question. That is this one. The 12.6 gram of a non-electrolyte is dissolved in 70 gram of water. The freezing point of this solution is 271.9 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. So here the freezing point of the pure water and molar depression constant of water they given already. Okay. So first, whenever you go to the party, so what is the first thing? You should try to write down the given things, what they given, what you have to calculate, first understand thoroughly, then you have to search. So this question is based on which concept, so based on that you have to write the formula and note down the given things, then substitute, and the last part is about calculation. So in the given part, so if you read the formula, you are going to get the TF value, the TF naught value, then KF value, that is molar depression constant, and W1 and W2 value. So W1, I already told that this is what mass of the solvent. Solvent andre ಏನಿದೆ water, right? So this is 75 gram. So W2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, it's a non electrolyte ಅಂದರೆ ಅದೇನು solute. W2 ಅಂದರೆ solute, that is 12.6 gram. So which one is lesser quantity, that is called as solute, which one is higher quantity, that is called as solvent. So then you have to write the formula, the same formula Kf into W2 into 1000 divided by delta TF W1. delta TF ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ TF naught minus TF. So everything you have to substitute and calculate it. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ W2 ಆರ್ W1, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ W2, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ W1, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ then you are going to get the M2 value after the calculation part. The unit is gram per mole. It's very easiest formula problem. The second one is the boiling point of the benzene is this much, that is 353.23. When 1.9 gram of non-electrolyte solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point rise to 354.11. Calculate the molar mass of the solute. They given Kb. So if they mentioned in the question Kb and Kf, definitely it is K depression freezing point ಅಥವಾ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. KB ಅಂದರೆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, KF ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. TB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಗಿವನ್, TB ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಗಿವನ್, W1 is what it is 90 gram as I told. So non-electrolyte solute was dissolved in 90 gram of benzene. ಇಲ್ಲಿ 90 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ W2 1.8 gram. So Kb value they only given. So then you have to write the formula and substitute, and you will get the answer 64.87 gram per mole. So this is very simple. TB ಅಂತೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೈತೆ. TB minus TB ನಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ TB they given, how much they given 354. ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಯಿತು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಜಿನ್ ಈಸ್ 353 ಇತ್ತು. ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ the boiling point. Then you have to substitute in the formula. You are going to get 64.87 gram per mole. So these two problems are very very simple. So if you know the formula, you can easily calculate the answer. So the next one is the
third question. The third question is, which is like this: an aqueous solution of glucose is 10% by mass of glucose at 330 Kelvin. The vapor pressure of the pure water at 303 Kelvin is 32.8 mmHg. What is the vapor pressure of the solution ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ 10% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ ವೇಟ್ ಬೈ ವೇಟ್ ಅಂತ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ 10% ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 90 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕದು 100 ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ 20% ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 20 ಗ್ರಾಮ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 80 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಹಿಂಗೆ 30% ಕೇಳಿ 40% ಕೇಳಿ ಯು ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಗಿವನ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, P1 ನಾಟ್ ಅಂತ, ನಾಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 32.88 mmHg. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, KB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೂರೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದೇ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? P1 ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ P ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W2 ಇಂಟು M1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M2 ಇಂಟು W1. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ P1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ M2 W2 M1 M2 W1. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನೂ ಅವರು ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು 10% ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸು ಮತ್ತು ವಾಟರು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು W2 W1 ಮತ್ತು M2 M1 ನಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 90 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ W1 W2 ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ W2 ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ದು ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ 10 ಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ W2. ಈಗ W1 ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು, ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು, 90 ಗ್ರಾಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 90 ಗ್ರಾಮ್. ದೆನ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಒಂದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟು. C6H12O6 ಮತ್ತು H2. ಇದರಿಂದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 6 ಇಂಟು 12 ಪ್ಲಸ್ 12 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು 16. ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ 180. ಈಗ H2O ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 16 ಇಂಟು 1 18. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ M1. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ 18 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ P1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು, 1 ಮಾರ್ಕೋ ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 3 ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ 3ಗೆ 3 ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. An aqueous solution of 0.6 gram of solute X is in 27.1 gram of water, freezes at 272.187 Kelvin. If cryoscopic constant of water is this much, calculate the molar mass. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, TF ಅಂತ. TF ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ W1 ಯಾವುದು W2 ಯಾವುದು ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಈಗ W1 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? ಏನು W1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಾಟರ್. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ರೀ ಇದ್ರದ್ದು? 27.1 ಓವರ್. W2 ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. 0.6 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್. So they given TF. The 21.7 gram water freezes at 272.187 Kelvin ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. TF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಗಿವನ್. ಈಗ ಅವರು TF ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಾಟರ್ದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ TF ನಾಟ್. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ವಾಟರ್ದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 273.15 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ 270 ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಓಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ TF ಮತ್ತು TF ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ TF ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್? So if you practice the problems, definitely you can solve these types of problems. ಈಗ TF you have to calculate. 273 minus 272 ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to get 0.97. ಆಮೇಲೆ M2 KF is equal to 1000 into W2 divided by W1. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. W2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, W1 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. 1.86 ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ 42.46 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So vapor pressure of dichloromethane, they given the molar mass 119.5 gram per mole, and the chloroform molar mass is how much? 85 gram per mole at 298 Kelvin they given, or 204.15 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing of 25.5 gram dichloromethane and 40 gram of chloroform at 298 Kelvin ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು KB ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, KF ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ, ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೌಟ್ಸ್ ಲಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ದೇ ಗಿವನ್. ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ CH2Cl2 ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಗಿವನ್? 200 mmHg. You have to take it as a pure partial pressure of pure substance. Then chloroform pure, how much? 415 mmHg. So you have to take it as a P2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಏನದು? P total is equal to P1 ನಾಟ್ Chi1 ಪ್ಲಸ್ P2 ನಾಟ್ Chi2. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ P1 ಮತ್ತು P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಗಿವನ್, ಬಟ್ Chi1 ಆ್ಯಂಡ್ Chi2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. Chi1 ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್? ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ mole fraction of A is equal to number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ A ಮತ್ತು B ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ? ಡೈಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇವರು? ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ 25.5 gram they mentioned. So its molar mass ಎಷ್ಟು? They only given. How much they given? 119.5. So then your answer is this much. This is called as number of moles. You should remember the number of moles can be calculated like this, the given mass divided by its molar mass. So like that chloroform 40 gram ಕೊಟ್ಟಾರು, ಅದ್ರ molar mass ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 85. You are going to get 0.70.
ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೈ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈ 2. ಕೈ 1 ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್. ಕೈ 2 ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, CHCl2 ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ CHCl2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಏನು ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಇಸ್ 0.311. ಸೊ ಈಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ knew that mole fraction of any two components it's equal to 1. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದರೆ ಒಂದದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ 1 ಮೈನಸ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 0.68. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೈ 1 ಮತ್ತು ಕೈ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ P1 ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ P2 ನಾಟ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. Substitute and we are going to get the mole fraction. Vapor pressure is 347.92 mmHg. It's very simple. Clear? This is called as application based question. This is based on the Raoult's law, you should remember. So the next sixth one, again this is somewhat, it is not a direct question, you have to just think about this one. Calculate the osmotic pressure of 5%. They only mentioned here mass by volume. This is very important. Solution of urea at 300 Kelvin. Molar mass they already given. ಈಗ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯೂರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, CONH2NH2 ಅಥವಾ NH2CONH2. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೌ ಮಚ್, 60. ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಜರೂರತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ 5% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನದು ಮಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಮಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 100 ml ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು 100 ml ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅವ್ರು 95% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಾಗ್ತದೆ, 95 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 100 ml ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 90 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು ಮಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ. ಸೊ ಅಂದರೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 100 ml ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ದೇ ಗಿವನ್, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 0.0821. ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 0.0821 ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು, ಹೌದಾ, ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಸೊ ಈಗ ಪೈ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೈ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೌದಾ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಈಗ W2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 5 ಗ್ರಾಮ್. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.08. ಇದು ಹುಡುಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಂತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 300. ಆಮೇಲೆ M2 ದೇ ಗಿವನ್, M2 ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸು 60. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಅವರು 100 ml ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್. ನೀವು 100 ಏನಾರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ರೀ. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, 100ಇಂದ 0.1 ಲೀಟರ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ the 7th one. So again this was the same concept. 18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water in saucepan. At what temperature will water boil at? 1.013 bar. Kb for the water they given, molecular mass of the glucose they given, and boiling point of the water is they given 100 degrees Celsius ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. W1 ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 kg ವಾಟರ್. W1 ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು kg ಕೊಟ್ಟಾರೆ, 1 kg. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ W2 ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ನೋ ವರೀಸ್, 18 ಗ್ರಾಮ್.
M2 they given 180, Kb they given, delta TB not they given. Water ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್, ಕೆಲ್ವಿನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, at what temperature will water boil ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ದೆನ್ ಟಿ ಬಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್, ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಗಿವನ್, W2 W1 M2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 373.20 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲನೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ 8th question. This is NCERT in-text question. The vapor pressure of the pure benzene at a certain temperature is 0.80850 bar when non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram is added to 39 gram of benzene. Benzene molar mass they already given. Vapor pressure of the solution is 0.845 bar. What is the molar of the solid substance? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಅಗೇನ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೆನ್ ದ ಗಿವನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, W1 they given, W2 value they given, M1 value they given. So what you have to calculate? We have to calculate the M2 value. ಈಗ P1 minus P1 not ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, 0.850 minus 0.845 divided by 0.850. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರು? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ 170 gram per mole. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ NCERT in-text question. So it is very important to solve all the NCERT in-text question. They may ask directly those question also. Don't neglect those question. So next one, 9th one, 200 cm cube of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 raised to minus 3 bar. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಈಗ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಕ್ವೇಸ್ ದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇದು ಕೀವರ್ಡ್. ಇದು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. W2 is equal to M2 is equal to W2 RT divided by pi v. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾವಂತ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏನು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊ. ಎಸ್, ದೇ ಗಿವನ್ ದಿ ಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಗಿವನ್? 5 is equal to 2.57 ದೇ ಗಿವನ್ ಇಂಟು 10 raised to minus 3. ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದು? 200 cm ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ CM ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. CM ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ml. ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 200 ml ಕೊಟ್ಟಾರಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು 0.2 ಲೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ W2 1.26 gram, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಗಿವನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ M2 1.26. ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ 61,022 gram per mole. ಇದ್ರದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Very important. Next one, the last question. Calculate the mass of the non-volatile solute which would be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%. This is again somewhat application based question.
ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಕ್ಟೇನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಟೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಅಂದರೆ P1 ಅವರು 80% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ 80% ಅಂದರೆ ಏನು, 80/100 ಅಂತ ಅರ್ಥ. M2 ಕೊಟ್ಟಾರ, ಓಕೆ 40 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. W1 ಎಷ್ಟು, 114 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರು. M1 ಎಷ್ಟು, 114. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕ್ಟೇನ್ ಇದ್ದ 114 ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಆಕ್ಟೇನದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ರೀ, ಈಗ ಆಲ್ಕೇನಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, CnH2n+2. ಈಗ ಆಕ್ಟೇನ್ ಅಂದರೆ 8 ಹಾಕ್ರಿ, C8 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 18, C8H18 ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 114 ಬರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ನಾವು W2ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ P1 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. P1 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನದು, P1 ದೇ ಗಿವನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸಾರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಅಲ್ಲ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನದು, P1 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿಲ್ಲಿ, 0.8 P10 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, P10 - 0.8 P10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P10. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W2 114 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40 × 114. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್, ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1 - 0.8 ಅಂದರೆ 0.2 P10 W2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40. ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ W2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಗ್ರಾಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೂ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್, you should solve the questions, then definitely you will get the 6 out of 6 in this solution chapter. Clear? Okay. So one more thing, I have Telegram channel also. You just join the Telegram channel by clicking the link. I will give you the link in the description, and you will get the whole PDF, the hard copy of this all solution notes in the Telegram channel. Thank you, and you should read the solution chapter and you should get the 13 out of 30. Thank you so much.